Hello students. Now in this session we are going to discuss about this paper number 822. SBI PO Prelim 822. PO Prelim 822 reasoning section. Now in this reasoning section, question number 66 to 100. Question number 66 to 100, tell me how many questions we have. We have some 35 questions. Now we are going to discuss about these 35 questions in this. Now first question number 66 and 67. These two are based on blood relations. Y is the mother of D. Y is the mother of D. Y, a female, is the mother of D. Y is the mother of D can be represented like this in the family tree. Y comes into the previous generation, a female. D is the sister of T. D is the sister of T means D and T are siblings to each other. As D and T are siblings to each other, D is a female. Then what is the gender of this T? T could be either male or female. Male or female as of now మనం చెప్పలేం. Siblings అంటే ఏమో చెప్పండి. ఇద్దరు sisters ఉండొచ్చు, ఇద్దరు brothers ఉండొచ్చు, sister ఉండొచ్చు, brother ఉండొచ్చు. T is married to J. Hence T and J are married to each other. And J is the mother of you. J is the mother of you. J is a female. As J is a female, J married to T. T a male. Now the gender of T can be identified. J has only one child. That means this T and J is having only one child, that is you. Z is the father of J. Z is the father of J. Now this Z is the father of this J. Y has only two children. Y has only two children, D and T. Now this is the final arrangement we have, and this is what we call it as a family tree to the given information. Then coming to question number 66. If X is the granddaughter of Y, X is the granddaughter of Y and Y could be the daughter of T and Z or D, out of which T and Z's daughter X is not possible. Why? Because this U is the only child of T and Z. T and J ki okay child U. Hence U cannot be here, X cannot be here, hence X will be here. X is the granddaughter of Y. Then how is X related to D? X is the daughter of T. X is the daughter of T, and it is given choice for 66. How is T related to J? T related to Z. Z's daughter's husband. Daughter's husband is son-in-law. Choice 367. Now this is about question number 66 and 67. These two are based on blood relations. Then 68 to 70. Now these three are based on directions. P is 6 meters to the north of Q. Q is here and P is here. P is how many meters? 6 meters. P is 6 meters to the north of Q can be written like this. R is 6 meters to the east of Q. R is here and who is 6 meters to the east of Q. And S is 3 meters to the south of R. From here, S is how many meters? Just 3 meters to the south of R. S is here. Then again, and T is 2 meters to the west of S. From here, this will be T, and T is how many meters? Just 2 meters to the west of S. And Sunita started walking from point T. That means from this place she walked 9 meters north. 9 meters north means first she walked 3 meters, then followed by 6 meters, isn't it? Hence total 9 meters. This is 3 and 6. From here Sunita started and walked 9 meters. That means the horizontal distance to P, correct, and reaches point M. Now this is P and M are in the horizontal direction. She takes a right turn. Sunita walks and she 9 meters to reach M. She takes a right turn and walks 5. Ikkada nunchi right hand side. As this person is facing towards, moving towards north. Right means towards our right. And walk this much. And what is the distance we have? 5 meters. Out of this 5, up to here it is only 2 meters. This is 2 and this will be 3. This 2 and this 2 will be one and the same. All these 2. Hence 2 plus 3, 5 meters towards her right hand side. And to reach point N. Now this is point N, which is 5 meters to the east of M. She takes another right, walks for 6 meters. Ikkada nunchi right hand side. Right hand side and walks for how many meters? 6 meters. Now this 6 meters equals to this, and exactly O is at this place. Now Q, R and O are in the horizontal direction. Now the distance between R and O
Now the distance between R and Y is how much? R and Y is 3 meters, equivalent to this 3. Then 68. Which of the following represents the direction of point N with respect to S? S నుంచి చూసుకుంటే N ఏ డైరెక్షన్ ఉంది. From S to reach N, first we need to move towards north, then towards east, north and east to northeast, that is choice to 68. Then 69. How far and in which direction is Q from point O? Q from point O, from O, if you count like this, 3 plus 2, 5, and what is the total distance we have? 6. Out of this 6, this is 2, this will be 4, isn't it? And 3 plus 2, 5 plus 4, 9. 9 meters to the west, 9 meters west, that is given choice 3, 69 choice 3. Then 70. If point J is 6 meters to the south of M, and from here J is 6 meters to the south of M, means J must be at this place. J is 6 meters to the south of M. Then which of the following is closest to J? Which is closest to J? R is closest. What is the distance? The distance is only 2 meters. Here the distance is 4 meters. Here 2 meters. Here 3 meters. Which is the closest here? R is the closest. R, point R, and it is given choice 170. 68 to 70, these three are based on directions. Then 71 to 75. Now this 71 to 75 is based on row arrangement, seating arrangement. S, T, U, V, W, X, Y, Z. 8 people are sitting in a straight line facing towards north, but not necessarily in the same order, and each one of them likes a different hobby, namely cooking, reading, singing, and so on. All the persons are facing towards north only. Then T sits 4 through the right of X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Now T sits 4 through the right of X if X is 1, 2, 3, 4, and T sits 4 through the right of X. The one who likes singing sits to the immediate right of T. Singing is to the immediate right of T, isn't it? Only 2 people sit between singing and the one painting. Singing and painting, there must be exactly 2 people, and this person is painting. 2 people between singing and painting. And the one who likes drawing sits second to the left of painting, and this X is drawing. Drawing is seated second to the left of painting. Only 2 people between U and drawing. 1, 2, U will be here. 2 people between U and drawing. And Y sits to the immediate left of S. Y is to the immediate left of S. Y does not sit at any one of the extreme ends. Y cannot be here, cannot be here. This information is not required at all. Anyhow, Y cannot be at the extreme ends. Y cannot be here as of now in this arrangement. And Y cannot be here because Y is to the left of S. And Y sits at one of the extreme ends to the left of T. To the left hand side of T, Y is at the extreme ends. Y is here and S will be here. Clear now? And only 3 people between the one who likes singing and cooking. Singing and cooking, 3 people, 1, 2, 3. Hence this Y is cooking. Singing and cooking, there must be exactly that. As many people sit between T and archery. T and archery as between T and cooking. Now between T and cooking 2 people, T and archery 2 people, hence archery must be here. T and archery 2 people. And Z sits second to the left of the one who likes archery. Z is seated second to the left of the one who likes archery. And the one who likes knitting sits third to the right of reading. Knitting is third to the right of reading. Now this is reading. Knitting is third to the right, and this is knitting. Knitting is third to the right of reading. V does not like knitting. V cannot be here, hence V must be here. Then tell me who is the person left over here? S, T, U, V, W, X, Y, Z. S, T, U, V, W, X, Y, Z. And what is the other profession left over? Baking is the profession left over, and this T is baking. Now this is how these 8 persons are seated in a row facing towards north, and each one of them pursue different professions. Clear now? X, Y, S, U, T, Z, W, and V is the final order. Now this is about question number 71 to 75. The next one, 76 to 80, it is based on input and output. Now this input and output,
How many elements are there? Altogether there are some 12 elements in the given input, and only 6 step is the final step. That means in each step exactly 2 elements are arranged, isn't it? And 2 elements are arranged in each of these steps. Hence finally step 6 is the final step. మరి ఏ విధంగా అరేంజ్ చేశారు చూడండి. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ది ఇన్పుట్ అండ్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఈజ్ గెయిన్ happiness, life, purpose. Is there any order here? There is no order in this one, isn't it? Least word, next to happiness. Is L, O, F, O, N. This is how the words are arranged in the ascending order. First, next, second, third, left hand side, fourth, right hand side, and fifth, left hand side, sixth, right hand side. Then coming to these numbers, 76. 73 has become 76 plus 3 and next one 33. 32 has become 33 plus 1 plus 3 plus 1. 19 ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది చెప్పండి. 19 అనేది 16 నుంచి వచ్చింది ప్లస్ 3. 25 అనేది 24 నుంచి ప్లస్ 1. 48 అనేది 45 నుంచి వస్తుంది ప్లస్ 3. And 86, this is 87. It is not 07, it is 87 plus 1. Do you know? And this is how we are getting this one. Ikkadanta is 86 and the number is 87. Okay. Now the logic is not that much clear here. Andike manaki input and step ani ila check cheskondi. Now in this one, tell me what are the words we have. Words manaki emi unnayi cheppandi. Words in the ascending order manam raskunte. What are the words in the ascending order here? G, H, I, L, O, P, O and P. 6 words. Numbers in the ascending order rayandi. What are the numbers in the ascending order? 16, 24, then 32, 45, 73 and 86. 6 words and 6 numbers. Then input to step 1 ఏమవుతుందో చూడండి. First number 16 plus 3 అయ్యింది. 16 plus least number 3 is added and arranged at the first place. And the next number plus 1 at the last place. First 2 numbers, the least 2 numbers were taken. Least number at the first place, 3 is added. Now here 1 is added to the next number. All the remaining words. Purpose of 32 life is 45 gaining, isn't it? Gaining 86, 73 happiness are as it is. కనుక ఇన్పుట్ టు స్టెప్ 1కి ఫస్ట్ ఏమి అరేంజ్ అయ్యి చెప్పండి. లీస్ట్ 2 నెంబర్స్ అరేంజ్ అయ్యి. ఒకటి ఏమో ప్లస్ 3, ఇంకోటి ఏమో ప్లస్ 1. దెన్ స్టెప్ 1 టు స్టెప్ 2 ఏమి? స్టెప్ 1 టు స్టెప్ 2లో దెన్ గెయినింగ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చింది హ్యాపీనెస్. దట్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ 2 words. Okay, the least 2 words were arranged at the first word, first place and the last place. In step 1, 2 numbers. In step 2, 2 words. Again step 3, 2 numbers. Step 4, 2 words. Step 5, 2 numbers. Step 6, 2 words. In all the cases, first and the last places only. Gaining and happiness, they were arranged as it is. Then, ఈ రెండు నెక్స్ట్ నెంబర్స్లో 32, 45. ఇప్పుడు 32 ఏమైపోయింది చెప్పండి. ప్లస్ 1 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఫస్ట్ ప్లస్ 3 అయింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇక్కడ ప్లస్ 1 చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ 1, ఇక్కడ ప్లస్ 3. అందుకే 45 ప్లస్ 3 48. ఆల్టర్నేట్లీ 3 1 1 3 3 1 లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2 words I and L. అందుకే ఇక్కడ I ఉంది, ఇక్కడేమో L ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ 2 numbers 73 86. 3 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 3 అయింది. ఇక్కడ ఏం రావాలి ఇప్పుడు 3 1 ప్లస్ 3 ప్లస్ 1. అందుకు 73 ప్లస్ 3 76, 86 plus 1 87. Next 2 words. మిగిలిపోయిన వర్డ్స్ ఏమన్నా చెప్పండి. O at the first place and P at the last place. And this is how the words and the numbers were arranged. Now this is the reason. అందుకే మనకు ఒకసారి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ తీసుకుంటున్నాం, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాం. ప్లస్ 3 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 3. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ లాజిక్ అయితే అవన్నీ ఒక ఆర్డర్లో అయితే లేవు. Clear now? And all the questions are based on the single input. You have to write down all the steps and start working out these 5 based on those steps. This is about 76 to 80. Then 81 to 85. It is based on floor arrangement.
81 to 85 is based on floor arrangement. How many floors are there? There are some 8 different floors. 876, 876, 54, 3, 2 and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And solve together, how many are there? There are some 8 different floors. 8 persons are staying on these 8 different floors and at the same time. Okay, next is information in Japan. What is the other parameter added to this one? And each person belongs to different city. City is also clearly given. Okay, and each one of them belongs to different city. The one belongs to Ranchi lives in an odd number floor. Ranchi lives in an odd number floor. D lives immediately below the one Ranchi. Ranchi odd number floor undal. Odd number ante 1, 3, 5, 7 ekkadaina undal. D is immediately below this one ante ikkada 1 undi anukondi ikkada D not possible. Avuna kada kanuka Ranchi second place, third floor aithe second, ikkademo 4, ikkademo 6. 3 different possibilities. As of now we have some 3 different possibilities. Avuna kada 3 possibilities unnai kabatti ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పండి. Now let us ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఒకేసారి. కనుక రెండిట్లతో మనం రిప్రజెంట్ చేద్దాం. Ranchi is here and D is at this place. What is the next one here? Ranchi on the 5th floor and D is here. If these two are invalid, ఈ రెండు పోయి అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా Ranchi 7th place తో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. 7th floor. And only 3 people between D and the one who belongs to Agra. D and Agra 3 people. 1, 2, 3. Hence Agra is here. Only 3 people between D and Agra. 1, 2, 3. Agra is on the 6th floor. In case 2. 2 people between Agra and E. Agra ki E ke majlo 2 people. Hence 1, 2, E is here. 2 people between Agra and E. 1, 2, E is here. Number of people living between the one who belongs to Kanpur and D. D and Kanpur equals to the number of people between D and Patna. And D Kanpur, D Patna must be the same. Hence D must be at the center. Avuna kada? And D must be at the center. D Kanpur ikkada unde chance లేదు. And at the same time, the one who belongs to Kanpur lives on an even number floor above D. D ki paina Kanpur vaadu undali. Isn't it? Kanaki even number floor. Ikkada even number floor రావాలంటే Kanpur ikkada రావాలి. D and Kanpur. D ki Kanpur ki majhlo 1 person. D ki Patna ki majhlo 1 person. D ki Patna ki majhlo 1 person ante Patna will be here. Saripindandi? The number of people living between the one who belongs to Kanpur and D equals to D and Patna. Kanpur is above D even number floor. Isn't it? Kanpur living on an even number floor above. Now D ki paina Kanpur undali, even number 4. D ki paina Kanpur undalanunte Kanpur must be at least on this one. Avuna kada? Lekapothe 8th floor undచ్చు. ఇప్పుడు D ki Kanpur ki మధ్యలో 1 person ఉంటే D ki Patna ki మధ్యలో 1 person. Patna అనేవాడు కింద ఉండాలి. Is it possible? Not possible. Which implies that Ranchi cannot be on the 3rd floor. సరిపోయిందండి? కనుక మనకి 3 possibilities లో Ranchi on the 3rd floor పోయింది. కనుక మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి 7. ఇంకా 3rd పాసిబిలిటీ మిగిలిపోయింది. అవునా కదా? ఇది పోయింది. కనుక 5 and 7లో 5 ఇది తీసుకుంటున్నాం కేస్ 1, ఇదేమో కేస్ 2 7తో మొదలు పెడతాం. ఇంకా మనం బిగినింగ్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఆ కేసును కూడా ఇప్పుడే మనం వాడేది. లేకపోతే ఇదంతా పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది పోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. Hence Ranchi. Where should this Ranchi here? Ranchi must be on the 7th floor. If Ranchi is on the 7th floor, D is immediately below the one Ranchi, and only 3 people between D and Agra. D ki Agra ki majhlo 3 people kabatti Agra ekkada undali cheppandi, 2nd floor lo undali Agra, and only 3 people between D and Agra. And next one, only 2 people live between Agra and E. Agra ki E ki majhlo 2 people kabatti E must be here, Agra and E. And number of people living between Kanpur and D. Kanpur and D equals to D and Patna. Kanpur is living and Patna is living above D. Avuna kada? And people living Kanpur and D, Kanpur lives on an even number floor above D. Even number floor above D ante Kanpur on the 8th floor. Kanpur 8th floor unte D ki Kanpur ki majhlo oka floor undi, D ki Patna ki majhlo oka floor.
hence D is సరిపోయిందండి. డీకి కాన్పూర్కి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో డీకి పాట్నాకి మధ్యలో అంతేమంది ఉండాలి. కాన్పూర్ అనేవాడు డీ కన్నా పైన ఉండాలి, ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్ ఉండాలి. Then G lives immediately above the one who belongs to indoor. G is immediately above the one who likes indoor. కనుక ఇందులో G ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటే ఇండోర్ ఇక్కడ ఉంటే G will be here. There is a possibility, isn't it? Hence G can be on the second, indoor on the first. Next one, G ఇక్కడ ఉంటే సెకండ్ ఉంటే ఇండోర్ ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ ఇండోర్ ఉంటే ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, అవునా కదా? నెక్స్ట్ వన్, ఇండోర్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ G ఉండే ఛాన్స్. కనుక ఇండోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అవ్వచ్చు, 7th ఫ్లోర్, G సెకండ్ ఫ్లోర్ అవ్వచ్చు, 8th ఫ్లోర్. దెర్ ఆర్ 2 different possibilities. The one who belongs to indoor lives neither on floor number 3 nor on the lowermost. Indoor lowermost is ruled out. కనుక indoor must be on floor number 7. Indoor floor number 7 అయితే G must be on floor number 8. Now in this case we have arranged these two persons, indoor and G. Then coming to the second case. ఈ సెకండ్ కేసులో ఇండోర్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అని చెప్పేశాడు. ఇక్కడ ఇండోర్ నైదర్ లీవ్స్ ఆన్ ఫ్లోర్ నెంబర్ 3 నార్ ఆన్ ద లోవర్ మోస్ట్. ఇండోర్ ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇండోర్ ఇక్కడ ఉండకూడదు. 1 2 3 4. కనుక ఈ రెండు ఇక్కడ ఇండోర్ ఉంటే ఇక్కడ G ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ ద పర్సన్ హూ లీవ్స్ ఆన్ ద 6th ఫ్లోర్ ఈజ్ ఇండోర్. ఇండోర్ ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ ఎవరు చెప్పండి, హియర్ ఇట్ మస్ట్ బి G. GD అండి, సరిపోయిందా? ఇండోర్ అండ్ G. And 3 people live between the one who belongs indoor and F. Indoor ki F ki మధ్యలో 3 people అంటే F ఇక్కడ ఉండాలి. 3 people between indoor and F. H lives immediately above A. H is immediately above A. H is immediately above A. H and A ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. 3 possibilities. H is immediately above A. Here in this case we have only one. H is immediately above A. And H lives immediately above A. Only 2 people between H and Hyderabad. H and Hyderabad only 2 people. You have to 1 to Hyderabad must be here. Only 2 people between H and Hyderabad. ఇక్కడ మనకి H and A తీసుకుంటే, ఇక్కడ H and A తీసుకుంటే 2 people between H and Hyderabad, ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉంది. ఇక్కడ H and A తీసుకుంటే 2 people between H and Hyderabad నాట్ పాసిబుల్, అవునా కదా? ఇక్కడ H ఉంది అనుకుంటే హైదరాబాద్ ఇక్కడ రావాలి, నాట్ పాసిబుల్. ఇక్కడ H తీసుకుంటే hence what is the only possibility? H is here, A is here, 2 people between H and Hyderabad. Now D is Hyderabad. And only 2 people. Number of people living between H and Nagpur equal to F and Bhopal. H and Nagpur equals to F and Bhopal. H and Nagpur ఇక్కడ ఎంత ఉన్నా చెప్పండి. Nagpur, the one H and Nagpur equals to H and Nagpur equals to F and Bhopal. F ki Bhopal ki మధ్యలో ఉండాలి. H and Nagpur, H ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి నాగ్పూర్ వీటిలో ఎక్కడైనా ఉండాలి. ఇక్కడ నాగ్పూర్ అయ్యి ఉంటే H కి నాగ్పూర్కి ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి మధ్యలో? 2 people, 3 people. H కి నాగ్పూర్కి మధ్యలో 3 people. కనుక ఇక్కడ F కి అండ్ భోపాల్కి మధ్యలో 3 people ఉండాలి. కనుక F ఇక్కడ ఉంటే భోపాల్ ఇంకెక్కడైనా ఉండాలి, F ఇక్కడ ఉంటే భోపాల్ ఇక్కడ ఉండాలి, F ఇక్కడ ఉంటే భోపాల్. నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్, ఇజంట్ ఇట్? అదే మనకి H and నాగ్పూర్ ఇక్కడ తీసుకున్నా మనకి F ఈ ప్లేస్లో ఎక్కడ వచ్చినా ఈ పైన భోపాల్ రావాలి, నాట్ పాసిబుల్. అండ్ దిస్ కేస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రూల్డ్ అవుట్. కనుక H కి నాగ్పూర్కి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో F కి అండ్ E, ఇజంట్ ఇట్? అండ్ H అండ్ నాగ్పూర్. కనుక H ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి H and the one belongs to Nagpur equals to F and Bhopal. F కి భోపాల్ అంటే F ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి F భోపాల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే F కి భోపాల్కి మధ్యలో 2 persons, H కి నాగ్పూర్ మధ్యలో 2 persons, నాట్ పాసిబుల్. కనుక నాగ్పూర్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ నాగ్పూర్ ఉంటే F కి నాగ్పూర్కి మధ్యలో అండ్ H అండ్ నాగ్పూర్ పక్క పక్కన ఉన్నారు. H and నాగ్పూర్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ F and E, the number of persons must be same. And F and the one who belongs to Nagpur, అవునా కదా? H and Nagpur. కనుక ఇక్కడ నాగ్పూర్ ఉంటే F, H కి నాగ్పూర్ పక్క పక్కన ఉన్నారు, F భోపాల్ పక్క పక్కన ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ నాగ్పూర్ కెనాట్ బి హియర్. ఇక్కడ నాగ్పూర్ తీసుకుంటే H and నాగ్పూర్ ఆర్ adjacent to each other. అండ్ F కి భోపాల్ కూడా పక్క పక్కన ఉండాలి, F and భోపాల్. సరిపోయిందండి? The number of people between H and Nagpur is 0.
F and Bhopal is also 0. And B lives on one of the floors above F. B is on one of the floors above F, కాబట్టి B must be here. If B is, tell me who is the person of tower. C is the person of tower and C belongs to Hyderabad. సరిపోయిందండి. ఇందులో 3 పాసిబిలిటీస్ మనం వాడవలసి వచ్చింది. 2 పాసిబిలిటీస్ పోయే ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ విత్ దిస్ వన్. అదే మీరు ఫస్ట్ దీంతో రాంచి థర్డ్ ఫ్లోర్తో స్టార్ట్ చేశారనుకో, ఒకటే మనం పాసిబిలిటీ తీసుకోకుండా ఫిక్స్ చేస్తే అది పోయింది. తర్వాత 5తో స్టార్ట్ చేస్తారు, అది పోయింది. అప్పుడు 7తో మొదలు పెట్టాలి. ఇవన్నీ అయ్యే టైం కనీసం 20 నిమిషాలు తినేస్తారు మేము. అందుకే ఇప్పుడు పాసిబిలిటీస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఒకేసారి చదువుకున్నాం కండిషన్స్. అలా లేకుండా ఏదైనా ఫిక్స్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు 3 times చదువుకోవాలి ప్రతి కండిషన్, which is not really possible in the examination. Yeah, this is what the advantage by going through the possibilities. And this is about question numbers 81 to 85. Clear now? Then coming to 86 to 90. 8 persons are seated around a circular table facing with equal distance, but not some of them are facing the center, some of them are away from the center, and some center and some away. No other parameter added to this one. And we can directly start from this. O sits second to the right of T faces the center. T faces the center. O sits second to the right of T. O ikkada. And 3 people between O and N ikkada. S sits to the immediate right of N now. S is to the immediate right of N ante S ikkadaina undochu, ikkadaina undochu. 2 different points. S ikkada unte immediate right of N kabatti N must be away from the center. Now the second case. Now in the second case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikkada manaki T is facing the center. O is here. N is here. S is seated to the immediate right of N. N is facing towards the center. సరిపోయిందండి. S sits to the immediate right of N. M sits to the immediate right of P and M and P are adjacent to each other. మనకి M and P ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కనుక M and P must be in these 2 places. అవునా కదా, M ఇక్కడ ఉంటే P ఇక్కడ, P ఇక్కడ ఉంటే M. ఇక్కడ మనకి M and P ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. 2 possibilities. M and P. M sits to the immediate right of P. P and N face the same direction. P and N face the same direction. ఇక్కడ P ఇక్కడ M తీసుకుంటే N away from the center కాబట్టి P కూడా away from the center. Then M sits to the immediate right of P. సరిపోయింది. క్లియర్. P and M were like. ఇక్కడ మనకి N towards the center కాబట్టి ఇక్కడ P ఉండదు. P ఉంటే ఇక్కడ M ఉండాలి, నాట్ పాయింట్. కనుక ఇక్కడ P ఉంటే దెన్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ M ఇక్కడ. ఇక్కడ P ఉంటే M ఇక్కడ facing towards the center. 2 possibilities in the second case. M sits to the immediate right of P. P and N face the same direction. P and N face the same direction. And immediate neighbors of M face the same direction. Immediate neighbors of M, these 2 are facing the same direction. ఇక్కడ immediate neighbors of M వీళ్ళిద్దరూ సేమ్ డైరెక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్. N ఫేసింగ్ ద సెంటర్ కాబట్టి P కూడా ఫేసింగ్ ద సెంటర్. M ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఉంటే దీస్ 2 persons ఆర్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అండ్ ఇక్కడ 2 cases వస్తున్నాయి. ఇది మనకు ఒకటే కేసు కాబట్టి దీన్ని ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత కాకపోతే దీనికి రావచ్చు. అండ్ immediate neighbors of M face the same direction తీసేసుకుందాం. Q sits south to the right of O. Q is south to the right of 1. Q is south to the right of O. ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి Q is here. Q sits south to the right of 1, 1, 2, 3. ఇక్కడ Q sits south to the right of. ఇక్కడ Q వస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ P ఉంది. ఇక్కడ M ఉన్నాడు. ఇక్కడ M ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ P ఉండాలి. ఇక్కడ P ఉంటే ఇక్కడేమో M ఉండాలి. Isn't it? Immediate neighbors of M are facing the same direction. Immediate neighbors P and Q are facing the same direction. ఇక్కడ కూడా మనకు ఒకటే పాసిబిలిటీ వచ్చింది. Then finally only one person is left out. ఎవరైతే చెప్పండి? R. ఇక్కడ కూడా R must be here. Then Q sits south to the right of O. Q sits south to the right of O కాబట్టి O is facing the center. Q sits south to the right of O కాబట్టి O is away from the center. Q is not an immediate neighbor of M, but as here Q and M are adjacent. This case is completely ruled out. Now Q and M are opposite but not adjacent. Hence we have left with only the first case. And immediate neighbors of N face the same direction. N కి immediate neighbors ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నారు. కనుక సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఎలా ఉండాలి? Nతో మనకు సంబంధం లేదు. వీళ్ళిద్దరూ లోపలికైనా ఉండొచ్చు, బయటకైనా ఉండొచ్చు. Immediate neighbors of N are facing the same direction. And
Immediate neighbors of n face the same direction. Both R and M face opposite direction to that of P. P ki opposite lo R and M. P away kabatti R and M facing towards the center. R and M facing towards the center. Clear? Then any other information here? And this is the final arrangement we have. With the equation, some of them are away. O sits third to the right of T. O is third to the right of T. T faces the center, 3 people between O and N. S sits to the immediate right of N. S is to the immediate right of N. Next one. S is to the immediate right of N. M sits to the immediate right of P. M is to the immediate right of P. P and N face the same direction. Saripindi. And immediate neighbors of M face the same direction. Immediate neighbors of M, P and O, they are facing the same direction. Saripindi. Immediate neighbors of M face. Q sits third to the right of O. Q is third to the right of O. Q is not an immediate neighbor of M. Q is not an immediate neighbor of M. Q and O face opposite directions. No. Q and O face opposite. O is away, hence Q is facing the same. Now these two persons are facing the same direction. S is also facing the center. Now this is how these 8 persons are seated around this circular table. Some of them are inward and some of them are outward. 86 to 90. Hope everyone followed this one. Then 91 to 95. Now this 91 to 95, they are based on syllogisms. And first let us check out the model. Logically follows. Kanaka first model. Conclusions మనం determine చేయాలి. Some jokes are pranks. These are the jokes which are pranks. Joke and prank. And next one, some pranks are tricks. Prank and a trick. And no trick is a game. No intersection between trick and a game. And this is the first one. All games are jokes is a point. Games are jokes అవ్వచ్చు అని సార్. ఈ గేమ్స్ దేంతో మనకి ట్రిక్తో కలవకుండా ఇక్కడ జోక్స్తో కలవచ్చా లేదా, ఇలా గేమ్స్ రాయొచ్చా లేదా? ఎస్. హెన్స్ పాసిబుల్ అన్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. హెన్స్ ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఇస్ 2. సమ్ ట్రిక్స్ ఆర్ జోక్స్ అన్న. ట్రిక్ ఇక్కడ జోక్ ఇక్కడ ఏమైనా కలుస్తుందా రెండిట్లో? లేదు. ఇక్కడ మనకి పాసిబిలిటీ అడగలేదు. హియర్ డెఫినెట్ కంక్లూజన్. హెన్స్ ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్, దట్ ఈస్ చాయిస్ టు 91. దెన్ 92. సమ్ టెస్ట్ ఆర్ ఎగ్జామ్. సమ్ టెస్ట్ ఆర్ ఎగ్జామ్ ఇవన్నీ అఫర్మేటివ్లో ఉన్నాయి, అవునా కదా? ఇవన్నీ అఫర్మేటివ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి? నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ కెనాట్ బి డ్రా. నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఎందుకు డ్రా చేయడం? ఇది డ్రా చేసినప్పుడు కూడా మనం ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్లో దీన్ని ఫాల్స్ చేయొచ్చు. కనుక ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఆల్టర్నేట్ పాసిబుల్ అయింది కాబట్టి ఈ రెండు కాంప్లిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిదర్ ఆర్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకుండా డైరెక్ట్గా కన్క్లూజన్ డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు చెప్పండి? అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి కన్క్లూజన్స్ అఫర్మేటివ్ ఉండాలి, నెగిటివ్ రాకూడదు. కనుక ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది. నెగిటివ్ ట్రూ ఎందుకు ఫాల్స్ అవుతుంది? ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫాల్స్ అండి. ఆల్టర్నేట్ ప్రూవ్ అయితే ఈ రెండు ఎయిదర్ ఆర్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే చూడండి. సమ్ టెస్ట్ ఆర్ ఎగ్జామ్. దీస్ ఆర్ ద టెస్ట్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జామ్. సమ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ పేపర్స్. సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్స్ ఆర్ పేపర్. All papers are interviews. All these papers are what? Interviews. Then first one. Some interviews are test. Interview ekkada test ekkada false ayindi. First conclusion. No interview is a test. Interview test true ayindi. Kanuka first conclusion false, second conclusion true. Second conclusion ఏది true అయింది? నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయింది. నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ఇది ఫాల్స్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. కనుక నో ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఎ టెస్ట్ అంటే సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ టెస్ట్ అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చా లేదా? రాయచ్చు కదా? రాయచ్చు. రాస్తే ఇది ఏమైపోయింది? ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఇది ఫాల్స్ అయిపోతాయి. ఈ కంక్లూజన్ ఈ ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్లో ఇది ట్రూ అయిందో లేదో చూడండి. సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ టెస్ట్ ఇప్పుడు ట్రూ అయిపోయింది. ఇది ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఇది ట్రూ అయింది, ఇది ట్రూ అయినప్పుడు ఇది ఫాల్స్ అయింది. అండ్ వాట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్? ఈదర్ 1 or 2. చాయిస్ 1 92. సరిపోయిందండి. 92 దట్ ఈజ్ చాయిస్ 1. కనుక మనకి డైరెక్ట్గా మనకి ఆన్సర్ రాసుకోవాలంటే అఫర్మేటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ ట్రూ అవ్వదు. నెగిటివ్ ఎందుకు ట్రూ అవ్వదు? ఆల్టర్నేటివ్లో మనకి ఫాల్స్ అయిపోతుంది. కనుక ఏది రాదు వస్తుంది. ఆల్ వర్డ్స్ ఆర్ లెటర్స్. ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ వాట్? లెటర్స్. నో లెటర్ ఈజ్ ఎ నెంబర్. లెటర్కి నెంబర్కి మనకి ఇంటర్సెక్షన్ లేదు అని. అండ్ ఆల్ నెంబర్స్ ఆర్ డిజిట్స్. ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ వాట్? ఆల్ నెంబర్స్ ఆర్ డిజిట్స్. దెన్ నో వర్డ్ ఈజ్ ఎ డిజిట్. వర్డ్ ఇక్కడ డిజిట్ ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ట్రూ అయింది. అండ్ ఆల్ లెటర్స్ సెకండ్ వన్ పాజిబిలిటీ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది ఫైనలైజ్ చేసాం. నో వర్డ్ ఈజ్ ఎ డిజిట్ కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలనుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ డిజిట్ అంటే వర్డ్ డిజిట్ ఇలా కలవచ్చా లేదా చెప్పండి? కలవచ్చు కదా?
అండ్ ఈ లెటరు నెంబరు కలవకూడదు, లెటర్తో నెంబర్ కలవకుండా డిజిట్ అండ్ వర్డ్ ఇలా కలవచ్చు. హెన్స్ ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ప్రూవెన్, ప్రీవియస్ కన్క్లూజన్ ఫాల్స్. ఇదైతే ఫాల్స్. ఆల్ లెటర్స్ ఆర్ డిజిట్స్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్. లెటర్స్ అన్ని డిజిట్స్ అవ్వచ్చా, ఇలా రాసుకోవచ్చు కదండి. లెటర్స్ అన్ని డిజిట్స్లోకి ఇలా రాసుకోవచ్చు. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. హెన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్. Sorry, only two follows, that is choice 1, 93. 93, choice 1 is the answer. 94. Some jokes are pranks. Some of the jokes are prank, joke and prank. Some pranks are trick, prank and trick. No trick is a game, no intersection between trick and a game. Then first one. Some pranks are not games. As of now, no prank is a game, that is some pranks are not games. True. ఇది డెఫినెట్ కన్క్లూజన్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇది కనీసం ఒక్కసారైనా ఫాల్స్ అవుతుందా లేదంటే ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ప్రూవ్ అవుతుంది. ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఆల్ ప్రాంక్స్ ఆర్ గేమ్స్ అని చెప్పాలి. ఆల్ ప్రాంక్స్ ఆర్ గేమ్స్ అంటే ప్రాంక్స్ అన్ని గేమ్స్లోకి ఇలా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ కన్క్లూజన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. మరి గేమ్స్ ఇలా రాసామనుకోండి, నో గేమ్, నో ట్రిక్ ఈజ్ ఎ గేమ్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయింది. ట్రిక్ గేమ్ కలిసిపోయింది కనుక ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ కెనాట్ బి డ్రాన్. హెన్స్ ఇట్ కెనాట్ బి ఫాల్స్ అట్ లీస్ట్ వన్స్, విచ్ ఇంప్లైజ్ దట్ దిస్ విల్ బి ట్రూ ఫర్ ఎవర్. కనీసం ఒక్కసారి కూడా ఫాల్స్ అవ్వలేదు కనుక 100% ట్రూ. సమ్ జోక్స్ ఆర్ గేమ్. జోక్ ఇక్కడ ఉంది, గేమ్ ఇక్కడ ఉంది, నో ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, దట్ ఈస్ ఫాల్స్. హెన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్, దట్ ఈస్ చాయిస్ 4, 94. Then 95. Some rumors are gossip. Some of the rumors are gossips. ఎలా రాస్తాను చెప్పండి, rumor and gossip. Some rumors are gossip. All these gossips are what? All gossips are judgment. And no judgment is an intention. No judgment is an intention. Intention is here. Then some judgments are rumor. Judgment, rumor, intersection between these two. All intentions are rumors is a point. Intentions అన్ని ఇందులోకి రావచ్చా లేదా? రావచ్చు కదా. All rumors are intentions కుదరదు కానీ intentions are rumors అవుతుంది. Hence both are true. Choice 2, 95. Then coming to 96 to 100, they are based on data sufficiency. Two statement data sufficiency. Now here among the people, 6 people, each having different weight. Who is the second lightest? Among 6 people, who is the second lightest one? 1, 2, 3, 4, 5, 6లో మనం ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయవలసింది ఏం చెప్పండి, 5th పొజిషన్లోకి ఎవరు వస్తున్నారో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అండ్ హూ ఈజ్ కమింగ్ టు ద 5th పొజిషన్. డన్. దెన్ హూ ఈజ్ కమింగ్ టు ద 5th పొజిషన్? సెకండ్ లైటెస్ట్ అన్నాడు. అదే సెకండ్ హెవియెస్ట్ అంటే సెకండ్ పొజిషన్. దెన్ ఈ 5th పొజిషన్లోకి ఎవరు వస్తున్నారో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ వన్, ఓన్లీ 3 people lighter than M. M కన్నా కింద ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి, 3 people మాత్రమే. హెన్స్ M must be at the 3rd place. Only 3 people below M, lighter than M. L is lighter than M. L is lighter than M. L is lighter than M అంటే L ఈ 3 ప్లేసుల్లో ఎక్కడైనా రావచ్చు. L is lighter than M. L is heavier than N. L is lighter than M and L is heavier than N. L is heavier than N but lighter than J. L is lighter than J. L is lighter than J but lighter than J. O is heavier than K. O is heavier than K. Now with the help of condition number 1, are we getting the answer or not? J, L, N. L ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ L ఉంటే అప్పుడు N ఇక్కడ. ఇక్కడ మనకి L ఉంటే ఇక్కడ J వస్తుంది, O ఇక్కడ వస్తుంది, K ఇంకెక్కడైనా రావచ్చు. How many possibilities? There are 2 different, more than 1 possibility. Hence 1 alone is not sufficient. Then coming to only 12. K is heavier than only 1 person. K అనేవాడు ఒకడికన్నా మాత్రం lighter than only 1 person. Sorry, K is lighter than only 1 person అంటే K అనేవాడు ఒకడికన్నా మాత్రమే తక్కువ బరువు, తగ్గిన అందరికన్నా ఎక్కువే కనుక K must be at the second place. J is heavier than L but lighter than M. J is heavier than L. J is heavier than L but lighter than M. M, J, M. M is not the heaviest. M cannot be at this place. And L is not the lightest. L ఇక్కడ ఉండకూడదు, M ఇక్కడ ఉండకూడదు కనుక M, J and L ఈ ఆర్డర్లో ఉండాలి. Hence what is the only possibility? M, J and L. This is the only possibility we have. Are you getting the answer or not? And who is the second lightest? L is the second lightest. How do we got the answer? Only by
using the information given in condition number 2. Hence only 2 alone is sufficient. Only 2 alone is sufficient, that is choice 3. 96 choice. The 97, 8 people are seated in 2 parallel rows. 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. 8 people in 2 parallel rows such that 4 people in such a way that there is an equal distance, row 1, Wx and all are facing south. This is row 1, Wx, Yz. Now this is row 2, MNOP. Then, therefore in the given seating arrangement, who among MNOP faces Z? If Z is opposite, the question is about who is opposite to Z. Now by using which information we can able to get the answer, let us check out. Condition number 1, Z sits second to the left of X. Z is seated second to the left of X and X second unte Z. One possible. Second possibility and Japan 1, 2, 3, 4. Ikkada X unte ikkada Z undaలి. Z sits second to the left of X. Any possibilities unte and possibilities రాసుకోండి. ఎందుకు మనం ఎప్పుడు మనం డేటా సఫిషియన్సీలో మోర్ దెన్ వన్ ఆన్సర్ ఉందని చెప్పామనుకోండి, దట్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. మోర్ దెన్ వన్ ఆన్సర్ అని చెప్పాలంటే పాసిబిలిటీస్ తీసుకోవాలి. Z sits second to the left of X, only one person between Z and P. Z की P की मध्य one person. Z की P की मध्य one person. Is it possible to have Z sits second to the left of X? Isn't it? Z is seated second to the left of X, and there is only one person between Z and P. Only one person between Z and P. Z की P की मध्य ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? One person between Z and P. Z sits second to the left of X. Now this Wx and all of them are facing south. And X is here, Z will be here, X is here. There is only one person between Z and P. Z ki P ki mazlo okar undali answer. Or unde chance unda led. And the given condition is invalid. And Z sits second to the left of X. They are facing towards south and each other kapatti X ekkada unte Z. And one person between Z and P and X and P must be in the same place. X and P must be in the same place. And only one person sits between N and O. N sits to the immediate right of P. And here the condition itself is invalid, first one. Then coming to the second. X sits to the immediate right of Yn. X sits at one of the extreme ends of the row. As X is at one of the ends of the row, isn't it? X can be either at the left extreme or at the right extreme. X sits to the immediate right of Y up to Y equal. Ikkada X unte Y equal undali, not possible, isn't it? Hence, and X sits at one of the extreme ends of the row, and X sits to the immediate right of Y. O faces W on. O faces W ante O ikkada W, O ikkada W. P sits to the immediate left of N. And O faces W ante O ikkada unte W ikkada రావచ్చు. O faces, and P sits to the immediate left of N రావచ్చు. ఇక్కడ Z ఉంటాడు కాబట్టి, then as Z is here, M and OP. M will be here. M and Z are opposite. ఆ కేసులో. Or what is the other possibility? W ఇక్కడ లేరు అనుకోండి, O and W ఇలా తీసుకుంటే. No, W is here, O is here. O and W are opposite. Then P sits to the immediate, అప్పుడు Z. P sits to the immediate left of N and P and N ఇలాగైనా ఉండొచ్చు. కనుక we are getting more than one answer, hence 2 alone is also not sufficient. By combining these two also not sufficient, because in this one ఇక్కడ మనకి condition itself is getting invalid. Okay, Z sits second to the left of X, one person between Z and P. One person between Z and P is not possible because we have only 4 persons in each of the rows. Then hence combining these two also is also not possible here. The data even in both the statements is also not sufficient. Even in both is also not sufficient, that is choice 397. Then 98. 3 boxes each having a different color are kept one above the other. How many boxes are kept above? We cannot find any boxes ఉన్నాయి అని చెప్పండి. Now we cannot find any boxes ఉన్నాయి అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ కండిషన్తో మనకు ఆన్సర్ వస్తుందో చెప్పండి. 98. Now condition number 1. V is kept immediately above U. V is kept immediately above U. ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. 2 possibilities in condition number 1. Yellow box is kept immediately above blue. Yellow is immediately above blue on. Yellow blue.
and V is not blue box. V cannot be blue box. As V cannot be blue box, ikkada V blue box kaadu kabatti ikkada yellow avutundi, ikkademo blue avutundi, ikkademo orange avutundi, isn't it? Ikkada V is not yellow, V is not blue. Kanuka yellow blue ila undochu, yellow blue ila undochu, two possibilities. And U is not yellow box. U is not yellow box kaadu, ikkada yellow undakodu, ikkada yellow undakodu, ikkada yellow undakodu, hence yellow must be here. ఇక్కడ yellow వస్తే ఇక్కడ blue వస్తుంది, ఇక్కడ blue వస్తే ఇక్కడ orange వస్తుంది, and VU and W ఇక్కడ W with the help of condition number 1. And what is the answer we are getting here? How many boxes are kept above V? No box, here one box. Can either 0 or 1 వస్తుంది, as we are getting two different answers, one alone is not sufficient. Then coming to condition number 2. Now in this condition number 2, 3 boxes అన్నారు కదా, 1 2 3. Then ఈ condition number 2 తో మనం చెక్ చేద్దాం. Only one box is kept between W and yellow. W ఎక్కడ ఉంటే yellow ఇక్కడ, one point. W ఎక్కడ ఉంటే yellow ఇక్కడ, only one box between W and yellow. Orange box is kept immediately below U. Orange ఇక్కడ U ఉంటే ఇక్కడ orange not point. Orange is immediately below U. కనుక ఇక్కడ U ఉంటే ఇక్కడ orange రావు, ఇక్కడ U ఉంటే ఇక్కడ orange not point, and this case is completely ruled. Orange is immediately below U. ఇక్కడ U ఉందనుకోండి, ఇక్కడ orange, ఇక్కడ U ఉంటే ఇక్కడ orange, two possibilities. V is kept at one of the positions above orange. V is at one of the positions above orange. Okay, and orange is kept immediately below U. ఇక్కడ U తీసుకుంటే orange will be here, isn't it? And orange is kept immediately above below U, then V will be here. V is kept at one of the positions above orange, but you see here V and orange one and the same, hence U and V cannot be like this. U and V alone. Then what is the other possibility we have? Now U at this place, now orange is here and V is here, and this will be blue. ఇప్పుడు చూడండి, one box is between W and yellow. Orange is immediately below U. Orange is immediately below U. Sorry, V is kept at one of the positions above orange. Hence, what is your answer here? How many boxes are placed above V? 0. Are you getting the answer or not? Only by using condition number 2, we can able to determine the number of boxes above this V. Hence, only 2 alone is sufficient. Choice 1, 98. Then 99. How is silver definitely coded? Make silver ornaments today, silver ornaments for ceremony. Now if you compare the first statement itself, two words are common, silver and ornament. Two codes will be common, hence between those two codes silver cannot be identified. అవునా కదా, ఏ కోడ్స్ కామన్ ఉన్నాయి చెప్పండి? LYXT, LY కామన్ ఉంది, అండ్ UJ, LYXT, UJ BR, LY and BR are common. LY BR అవ్వచ్చు, LY BR అవ్వచ్చు. కనుక సిల్వర్కి కోడ్ మనకి కండిషన్ నెంబర్ 1 నుంచి LY or BR, as we are getting two different answers, one alone is not sufficient. ఇప్పుడు 2 alone చూసుకుంటే, ఆర్నమెంట్స్ ఇన్ సిల్వర్ ఓన్లీ టుడే ఫర్ ప్రిపరేషన్. ఓన్లీ అనే వర్డ్ ఒక్కటే మనకి రిపీట్ అయ్యింది, కనుక ఓన్లీకి అయితే ఆన్సర్ వస్తుంది. సిల్వర్కి అయితే మనకి మూడిట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు, హెన్స్ ఓన్లీకి హెచ్కే కాబట్టి సిల్వర్ కెన్ బి QF, BR, L. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. 2 alone నుంచి సిల్వర్కి కోడ్ ఏం చెప్పండి? QF అవ్వచ్చు, LY అవ్వచ్చు, BR అవ్వచ్చు. దెన్ బై కంబైనింగ్ దీస్ టూ ఆల్సో, సిల్వర్కి LY అవ్వచ్చు, BR అవ్వచ్చు. Hence two different answers. By combining these two also, we cannot able to determine the answer. Even in both the statements is also not sufficient. Choice to 19. Then 100. 7 different plays have been scheduled on 7 different days of the week, starting from Monday and ending on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. మనకి మొత్తం ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయో చెప్పండి? 7 days. Monday to Sunday are the 7 days we have. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Then now out of this, and which play will be held on Friday? Friday రోజు ఏదో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. Play A is scheduled on Wednesday. A is on Wednesday వచ్చింది. Then next one,
Only two places are between A and A ki D ki majlo two places kabatti D must be here on Saturday. And play is scheduled immediately before play B. More than two plays are played before B. Now E is immediately before B కాబట్టి E and B ఇలా ఉండొచ్చు. E and B ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ E and B ఉంటే more than two plays are before B అన్నారు. కానీ ఇక్కడ only one play is before B which is not possible. Hence E and B ఇక్కడ ఉండకూడదు. Hence E and B will be. If E and B will like this, more than now four plays are before this one. Hence we got the answer. And which is on Friday? B is on Friday. సరిపోయిందండి. One alone is sufficient. One alone sufficient కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం ఓన్లీ వన్కి వెళ్ళిపోలేం. Isn't it? ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ టూ కూడా చెక్ చేయాలి. ఎందుకు either or చాయిస్ ఉంది కాబట్టి. C is scheduled on Tuesday. D is scheduled on Saturday. D is on Saturday. And A is scheduled immediately before play. A is immediately before play. And A is immediately before play. Number of plays between E and F equals to E and G. E ki F ki మధ్యలో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో E ki G ki మధ్యలో అన్నీ ఉండాలి అని అన్నారు. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ E and F ఈక్వల్స్ టు E and G. దెన్ చెప్పండి E and F. E and F ఈక్వల్స్ టు A and E ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్ కదా. కనుక వన్ పాసిబిలిటీ A and E ఇలా ఉండొచ్చు. సెకండ్ పాసిబిలిటీ A and E విల్ బి లైక్ దిస్. The next one will be C and D will be like this. ఇక్కడ మనకి టూ పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి కాబట్టి రెండు రాసేసుకుందాం. E కి F కి మధ్యలో, E కి G కి మధ్యలో E ఎక్కడ ఉంటే G ఇక్కడ ఉండొచ్చు, G ఎక్కడ ఉంటే F ఇక్కడ ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. కనుక E కి G కి మధ్యలో అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి, 2 ఉన్నాయి. కనుక E కి F కి మధ్యలో ఇక్కడ ఉండొచ్చు, అవునా కదా. FRG నేను ఆర్డర్, ఇక్కడ G ఉంటే ఇక్కడ F ఉండొచ్చు. E ki F ki మధ్యలో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అండ్ E ki G ki మధ్యలో అన్నీ ఉన్నాయి. Hence what is left over here? AB. B is left over. We are getting the answer. అవునా కదా. ఈ లెక్క ప్రకారం మనకి B వస్తుంది. మరి ఇక్కడ కూడా వస్తుందో లేదో చూడండి. E ki F ki మధ్యలో, E ki F ki మధ్యలో ERF ERG. E ki F ki మధ్యలో ఒకటి ఉంది, E ki G ki మధ్యలో, E ki F ki మధ్యలో ఒకటి ఉంటే E ki G ki మధ్యలో ఇక్కడ ఏమైపోవాలి చెప్పండి, B. కనుక ఇక్కడ మనకి అయితే B మూవీ ప్లే B ఆర్ ప్లే E కుడ్ బి స్క్రీన్డ్ ఆన్ Friday. ఇక్కడ 2 ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి, B అయినా అవ్వచ్చు, E అయినా అవ్వచ్చు. కానీ 1 alone మనకు ఒకే ఆన్సర్ వచ్చింది. హెన్స్ 1 alone is sufficient, 2 alone is not sufficient. Only 1 alone and it is given which choice? Choice 2 is the answer. Hence question number 100 it is choice. Clear? Now this is about SBI clerk, SBI PO Prelim paper number 822. Hope everyone followed this one. And this is about question number 66 to 100 in this paper. Thank you for your participation. And in the next session, let's meet again with another paper explanation. Okay, thank you one and all.